Vamos a hacer paso a la siguiente presentación. Es la doctora Mariano Acose, ¿no? La doctora Mariana Acose trabaja en el Departamento de Biodiversidad y Genética, se especializa en ecología molecular, como está puesto en su presentación, y bueno, nos va a hablar sobre códigos de barras de la vida, metabarcoding y ecología como estrategia para el estudio y la conservación de la biodiversidad. Bueno, Mariana, muchas gracias y tienes entre 15 a 20 minutos para presentar. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Susana, por invitarme a este simposio. Es muy bueno conocer a Aaron y para mí es un privilegio también compartir el simposio con dos personas que han sido maestros a lo largo de mi formación, como son Jesús y Mauricio. Eh, Voy a empezar. A ver, denme un segundo porque quería poner los subtítulos para que Aaron pueda seguir mi presentación. Bueno, como dijo Susana, les voy a hablar sobre los códigos de barra de la vida, el metabarcoding y la ecología como una estrategia para el estudio de la conservación de la biodiversidad. A nivel nacional, en Uruguay, tenemos diversos desafíos para la conservación de la biodiversidad. Los más destacables es, por un lado, la expansión agroforestal, que está dominada por los cultivos de bosques de una única especie, de pino y eucaliptus, que desde 1990 se ha incrementado muchísimo en Uruguay, siendo uno de los países con una tasa de incremento de este tipo de forestación a nivel de Sudamérica. A lo que le sigue el cultivo de soja y arroz, que estos procesos generan fragmentación de los ambientes naturales y aislamiento de las poblaciones. Por otro lado, tenemos un problema importante con las especies exóticas invasoras. Creo que a nivel mundial este es un problema. En Uruguay estas especies han invadido todos los ambientes terrestres, bosques, pastizales, ríos, y es un tema que es importante afrontar para la conservación de la biodiversidad nacional. Y finalmente Uruguay se caracteriza por tener un sistema de áreas protegidas muy débil, donde no más de un 1% del territorio nacional está bajo algún sistema de protección de su biodiversidad. A esto se le suma que aproximadamente el 70% de nuestro territorio lo comprende el pastizal nativo. Tenemos una matriz de paisaje distinta al resto de Sudamérica, y este pastizal está mundialmente reconocido como en peligro como con problemas de conservación, y aparte se ha demostrado que es un ecosistema biodiverso y que brinda importantes servicios ecosistémicos. En este contexto, nuestro país tenemos que decir que tiene una estrategia nacional de biodiversidad, y en su última actualización, que fue en julio de este año, estuvimos evaluando con las autoridades del Ministerio de Ambiente qué está faltando para que los gestores puedan tomar decisiones informadas. Y bueno, y varios, aparte de temas sociales, económicos y políticos, desde el punto de vista del conocimiento biológico, hay varias lagunas de información donde falta investigación, y en esa temática he desarrollado mis actividades en el último tiempo, sobre todo en comprender el grado de conservación y fragmentación de los ecosistemas naturales, formas de desarrollar una producción agrícola ganadera sustentable y amigable con la biodiversidad. También me he interesado en abordar aspectos de la diversidad genética de las especies nativas, así como sus tendencias poblacionales. El abordaje que he estado desarrollando es el de la ecología molecular.
La ecología molecular busca responder preguntas de la ecología a través del estudio de distintos marcadores genéticos. En general, ellos son hipervariables. Y en el último tiempo he estado trabajando con códigos de barra de la vida. Los códigos de barra de la vida es un concepto que introdujo Paul Heber en el 2003, donde él planteaba que a partir de una especie que ha sido determinada taxonómicamente por un taxónomo, se puede realizar una extracción de ADN de este ejemplar y una secuencia, se puede generar una secuencia tipo barcoding, que estos son regiones del genoma que son en general mitocondriales, que son menos variables dentro de la especie y presentan entre especies una mayor variabilidad a nivel de secuencias. Este sistema permite entonces, como muestro en la diapositiva, a partir de un ejemplar que no es al cual no se ha asignado una determinación taxonómica, hacerle una extracción de ADN, amplificar su secuencia barcoding, que Paul Heber planteó que era el ácido cromo oxidasa 1, actualmente se utilizan diversos tipos de secuencias, y luego la secuencia generada se contrastaba con una base de datos de secuencia, como puede ser el GenBank o Bol System, y si uno obtiene una alta similaridad en la secuencia con algún ejemplar que esté secuenciado en esta base de datos, puede hacer una asignación taxonómica. Esto permite muchísimos desarrollos de distintos tipos de investigaciones biológicas. En principio porque desliga la asignación taxonómica de caracteres morfológicos y con la obtención de una secuencia corta de un ejemplar no determinado podemos saber a qué especie se refiere. Sin embargo, el sistema que les estoy contando tiene una limitante que es el de las bases de referencia, las secuencias que están en los reservorios públicos, y nosotros en paralelo a hacer este abordaje de barcoding empezamos a hacer estudios sobre todo de dieta y veíamos cuando estas muestras no determinadas las contrastábamos con las secuencias que había en GenBank y Bol System, no encontrábamos similaridad porque faltan registros de voucher, que son especímenes determinados taxonómicamente, y sus secuencias tipo barcoding asociadas. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto de largo aliento en generar nuestras bases de datos de la biodiversidad uruguaya. Y este proyecto es un proyecto bastante laborioso porque por un lado implica mejorar o poner en su debido lugar las colecciones biológicas, que en Uruguay son colecciones que tienen muy poco apoyo financiero. En estas colecciones deben de guardarse los vouchers, que son los especímenes de los cuales se hace la extracción de ADN, porque siempre puede ser necesario volver al ejemplar que generó esa secuencia, porque puede ser que en ciertos procesos nos replanteemos nuevas hipótesis taxonómicas, como las que nos planteó recientemente en su muy buena presentación Mauricio, y a su vez, aparte de mantener las colecciones biológicas, debemos de generar estas bases de secuencias asociadas y agregarlas a los bancos de referencia mundial. La propuesta de Paul Heber de desarrollar un código de barras de la vida está asociado con el Barcode of Life Data System, BOL System, donde se hace un registro de los especímenes y secuencias tipo barcode que se van generando. Y aquí les puse el ejemplo de la cantidad de especies que estaban, digamos, barcodeadas a nivel de animales, de plantas y de hongos y otras especies a nivel mundial, y le sumamos lo que tenemos para Uruguay,
con apenas 249 especies animales, 27 especies de plantas y 40 especies de hongos y otro tipo de especies, lo que nos está diciendo de la importancia de aumentar el registro a nivel de secuencias tipo barco de la diversidad uruguaya y de Sudamérica también. En este sentido, tuvimos la oportunidad en 2018 de presentar un proyecto con la magíster Rosina Sey del Ministerio de Ambiente. Este proyecto consistía en generar un curso, que fue el primer curso y se dictó en 2018 en el Instituto Clemente Estable, de un entrenamiento en las técnicas de códigos de barra de la vida, y la particularidad del proyecto que presentamos era que aparte del curso tenía dos módulos más. El primer módulo era una serie de entrevistas con especialistas en diversidad de Uruguay, donde a partir de una discusión que llevó varios talleres, seleccionamos al grupo de los pastizales nativos y del monte nativo como grupo foco donde desarrollar el curso de barcoding. Luego vino el curso donde se realizaron toma de muestras en el campo, se generaron vouchers, se extrajo ADN y se generaron secuencias de referencia. Y finalmente el proyecto tenía un último módulo que era el de generar acciones para fortalecer un grupo de barcoding uruguayo para generar sinergias entre instituciones y poder avanzar de una forma más eficiente a nivel nacional generando este tipo de secuencias. Fue así que a través de obtener los fondos para este proyecto y realizar los 3 módulos que les contamos, logramos generar un grupo de barcoding uruguayo que tiene un componente del Ministerio de Medio Ambiente que incluye a la División de Biodiversidad y de DINASEA, de Evaluación de Bioinformática de las Especies, tiene un módulo del Ministerio de Educación y Cultura, donde pertenece el Instituto Clemente Estable, el departamento al que pertenecemos Susana y yo, y también dentro del Ministerio de Educación y Cultura está el Museo Nacional de Historia Natural, que también participa del consorcio y que es una pata fundamental de este proyecto. Luego hay varias facultades y centros de la Universidad de la República, que es la universidad pública de nuestro país, y dentro de este consorcio que participa del Código Barra de la Vida está la Facultad de Ciencias, la Facultad de Agronomía, un centro universitario de Ribera del norte del país, y bueno, y la universidad en su conjunto. También dentro del consorcio se encuentra el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Con todo este grupo de instituciones hemos trabajado generando un acuerdo interinstitucional y buscando estrategias para conseguir financiamiento para avanzar en la mejora de las colecciones biológicas, la generación de más taxónomos, porque también es un tema que detectamos, que faltan taxónomos en nuestro país. También buscamos juntos estrategias para generar proyectos que nos permitan financiar estas actividades y desarrollar actividades puntuales de capacitación de jóvenes investigadores. Bueno, en 2022 obtuvimos el primer proyecto como grupo de trabajo en códigos de barra de la vida. Este proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y tiene como objetivos principales generar bases de referencia de los pastizales nativos de alto poder forrajero. También generamos secuenciación del cloroplasto completo de las 10 especies de pastizal forrajero más importantes de nuestro país. Y estamos trabajando también con parasitoides, que son pequeñas avispas y menópteros que parasitan plagas de cultivos, y su conocimiento y su utilización mejora la posibilidad de generar cultivos orgánicos. A su vez, como grupo y gracias al IDRC, el Instituto de Investigación Canadiense y la ANI,
logramos en marzo del año pasado enviar a 7 jóvenes investigadores al laboratorio de Paul Heber, donde hicieron una pasantía y vieron cómo funciona un laboratorio del primer mundo que trabaja masivamente generando códigos de barra de la vida. Y desde mi perspectiva personal, lo más importante de este proyecto de capacitación fue que fue un proyecto donde se lograron enviar 1.500 especímenes de la diversidad uruguaya, que comprendían 500 especies, y que fueron colectadas por 47 investigadores. Todos los investigadores que tenían material para el cual querían que se generaran secuencias tipo barcoding pudieron sumar el material y eh, estos jóvenes investigadores fueron responsables de estos especímenes y en el laboratorio de Paul Heber tuvieron una eficiencia de entre el 60 y el 70% de éxito en la secuenciación. Y sobre todo fue importante porque fue un proyecto colaborativo, generó sinergias, fue abierto y público, y a raíz de la información que generamos, estamos construyendo un portal web uruguayo donde toda la información generada se pueda ir compilando y esté accesible para quien quiera trabajar en la temática. A su vez, también, del resultado del primer curso de barcoding, logramos publicar este año un artículo donde se describe para 4 marcadores de plantas tipo barcoding, de plantas de pastizal y plantas de monte. Las secuencias es simplemente la información de estas 4 secuencias para 50 especies, y para nosotros fue importante porque pudimos incluir al grupo de Barcoding Uruguay como uno de los autores, como una forma de generar una trazabilidad de la importancia que tiene este grupo generando vouchers y códigos de barra de la vida de la diversidad uruguaya. Y bueno, en estos últimos 5 años, este grupo ha publicado diversos artículos generando información de secuencias de códigos de barra de la vida. Y también ha sido posible todo este desarrollo gracias a la colaboración de todas estas personas. Y en paralelo, hemos ido desarrollando distintos trabajos de dieta con una metodología similar o que hace uso del barcoding, que es el metabarcoding de ADN. En esta metodología comenzamos, en vez de empezar con un único organismo determinado taxonómicamente, se empieza por una muestra ambiental, que en este caso es una feca, a la cual se le hace una extracción del ADN global y se amplifican por PCR las secuencias tipo barcoding, y finalmente se hace una secuenciación de última generación donde se pueden obtener toda la diversidad de secuencias que estaban presentes en esta muestra. Así se pueden determinar todos los organismos presentes en la feca y por ende que forman parte de la dieta del individuo, y en algunos casos es posible llegar a una aproximación de la abundancia relativa de estos ítems. A lo largo de los últimos 12 años hemos ido aprendiendo en el Departamento de Biodiversidad y Genética las distintas etapas y sus desafíos y limitaciones y potencialidades. En el último año hemos logrado publicar 2 artículos de dieta a través de la utilización de esta metodología. Una de ellas es del subúlogo guasubirá, que obtuvimos también por metabarcoding, que es una especie oportunista y que podría ser dispersor de especies exóticas invasoras como la zarzamora. También un resultado que nos resultó interesante fue que si bien obtuvimos fecas en estos bosques que han crecido mucho como parte del paisaje uruguayo, que son los bosques de pino y eucaliptus, eh, encontramos fecas en estos ambientes, sin embargo no aparecen secuencias de estas especies, o sea que es un ambiente que sirve como refugio del guasubirá, como lo denominamos en Uruguay, pero que no es un recurso alimenticio para la especie. Por otro lado, utilizando el marcador 12S y como parte del doctorado de Natalia Manice, estudiamos el componente de vertebrados en la dieta de los 2 zorros más abundantes en nuestro país, Cerdocyon y Licalopex gymnocercus, y obtuvimos que para los vertebrados son 2 especies que tienen comportamientos,
bastante diferentes. El Cerdocium tous, que es una especie de monte, parece ser más generalista en su consumo de vertebrados, mientras que el Icalope gymnocercus, el zorro gris, tiene una predominancia mayor por los mamíferos. Créanme, está muy chiquito, pero violetas son los mamíferos. Cuando analizamos cada uno de los grupos taxonómicos y las especies que consume cada zorro, vemos que igual hay cierta segregación de nicho. En los mamíferos, si bien el zorro gris consume 8 especies distintas y el zorro de monte 6, solo 4 comparten, mientras que también se observa esta segregación tanto a nivel de anfibios y aves, y solo Cerdocentopus consume reptiles. Estos 2 trabajos también han sido publicados este año y actualmente estamos desarrollando 2 doctorados en dieta de ganado eh, bovino, y es un proyecto que son los doctorados de Silvina Piastri y Lucía Marín, y que para mí son muy importantes porque, como les contaba al principio, el 70% de los ambientes naturales terrestres los comprende el pastizal natural en Uruguay, y la actividad agroproductiva más importante es la cría de ganado. Entonces nos pudimos unir a 2 proyectos de distintos ingenieros agrónomos que están buscando estrategias para hacer un manejo del pastizal que permita una cría de ganado sustentable sin perder diversidad de la pastura. Y en ese sentido, para estos investigadores era muy importante incluir una capa de información donde se obtenga, a través de otra fuente, información sobre qué consume el ganado y qué selección hace de especies forrajeras en función a los distintos manejos que hacen en el campo. Los proyectos de los ingenieros agrónomos son proyectos de larga data. Uno de ellos tiene más de 20 años, donde van modificando la presión de pastoreo y la altura del pastizal, y obtienen la ganancia de peso del ganado que se cría en estas circunstancias. Y bueno, estamos aprendiendo mucho en el desarrollo de estos proyectos y creo que vamos a obtener resultados interesantes para mejorar el manejo del pastizal natural y la cría de ganado. Es interesante señalar en relación a esto que este año se hizo la primera lista roja de mamíferos del Uruguay, y las 3 especies de mamíferos que están en peligro crítico para nuestro país son especies que están asociadas con el pastizal natural. Entonces entendemos que es un problema que hay que empezar a comprender mejor cómo se puede criar ganado, porque tenemos que lograr un desarrollo sustentable sin perder biodiversidad de pastizal. Después les quería contar otro proyecto que estamos haciendo, ya no con dietas, sino con metabarcoding simplemente, y es un proyecto en el que estamos trabajando, hemos trabajado con Susana también, asociados a la zooarqueóloga Federica Moreno, que trabaja con unas formaciones que hay en Uruguay que son los cerritos de indios, que es lo que ha quedado de la época precolombina y en los primeros años de la colonia, donde los indígenas que ocupaban nuestro territorio ocupaban estos cerritos, y se iban sumando capas de material arqueológico. Federica Moreno tiene la hipótesis de que las comunidades indígenas en Uruguay hacían un manejo de los rebaños de venado de campo, y pensando cómo podíamos abordar esta hipótesis desde el punto de vista de la ecología molecular y el metabarcoding, se nos ocurrió hacer una aproximación de metabarcoding a través de 3 huesos que los zooarqueólogos determinan como de venado de campo y que no habíamos podido amplificar de forma individual, que tenían unos 2400 años de antigüedad. Y finalmente
Amplificamos una región corta de la región de control mitocondrial, que es una región muy variable, pensando si podíamos detectar variabilidad en los haplotipos de cada uno de los cerritos, bajo la hipótesis de Federica de que cada familia que ocupaba cada uno de los cerritos iba a hacer un manejo particular de un grupo de venados. Nos dio mucho trabajo y finalmente logramos amplificar con secuenciación masiva material de estos 3 huesos y para nuestra sorpresa, bueno, estos son distintas redes de haplotipos porque había mucho material degradado, entonces obtuvimos una gran cantidad de secuencias distintas, pero a través de la red de haplotipos pudimos discriminar 2 secuencias que seguramente eran de 2 de los 3 huesos que habíamos incluido en el estudio, y para nuestra sorpresa nos dio Subulo guasubirá. Y esto fue un resultado que no era el esperado, pero fue muy interesante porque planteó la hipótesis de que esos huesos que los zooarqueólogos directamente asignaban a ozotoceros besoárticos quizás están sobre representando a la especie en los cerritos, y que también había un uso del subulo, del guasubirá. A partir de estos datos, nos planteamos, bueno, la necesidad de hacer una mejor descripción de los componentes animales que están asociados a los cerritos, y estamos trabajando para amplificar bulk bone, que ya es todos aquellos restos óseos que no pueden ser determinados por los zooarqueólogos como un polvo de huesos, que por secuenciación masiva nos va a dar una idea de la diversidad de especies vertebradas que están asociadas con estos cerritos de indios. Y a lo largo de estos desarrollos se han formado distintos recursos humanos, y ha sido gracias a la colaboración de distintas instituciones. Muchas gracias. Bueno, Aaron Schaffer is, Test. is the next present. Y bueno, le quiero agradecer a Aaron de que haya aceptado la invitación y que esté acá presente en vivo y que podamos interactuar con él, capaz que en la sesión de póster que ahora comienza. Este, gracias, Aaron. Puedes comenzar. Va a ser en inglés. Thank you, Susanna. And thanks everybody for coming. I'm really happy to be here. This is my first trip to Mexico. And I'm really looking forward to this meeting and eating lots of food for the next 3 days. So my name's Aaron, and I'm at Trent University, and this is about 2 hours from Toronto, northeast. And where I work is the traditional territory of the Mississauga Anishinaabe. And what I want to talk about today is North American deer and some of the things we've learned about their genomics that I think could be useful for studies elsewhere. And so in terms of cervids or deer in North America, we have 5 species. I actually live where I can see 2 of them. So we have 5 extant species. Oops, this is tricky. Moose, caribou, elk, white-tailed deer, and mule deer. In my lab, we actually work on all 5 species. Primarily, we work on these 2, mule deer in the west and white-tailed deer in the east and caribou in the north. And actually, a fair bit of this work is what Jesus was talking about, is ancient DNA and museomics. One thing to note about deer in North America is 2 of these species are fairly recent arrivals. So both moose and elk likely arrived during the last glacial maximum.
sometime in the past 20,000 years, where white-tailed deer, mule deer, and caribou have been here and evolved here for hundreds of thousands of years. And so I'm going to talk today specifically about what my lab has been doing with white-tailed deer and mule deer. Now, in terms of deer, I showed you there's 5 species in North America currently, but historically we had way more. And so we had a large extinction event around 10,000 years ago where we lost quite a few large mammals. And so, and quite a few of them were actually deer species. And so there was a neat article written about 8 months ago on extinct deer of North America on a popular blog. But my lab also has been working on ancient DNA. And in Toronto, when they were digging the subway, they unearthed these antlers. And we've used ancient DNA to show that this was actually an extinct species of deer. And so there's 5 current species in North America, but there were quite more pre-human colonization and pre-last glacial maximum. Now, the 2 I'm going to focus on are white-tailed deer and mule deer. So on the right, that's white-tailed deer. I see these every day when I go to work. Large distribution, and like Mauricio said about cervids in general, inhabiting diverse environments, this is very true for white-tailed deer. You can see their range extends south of us, and in Canada, we see them in the Arctic. So they go from the tropics all the way to the Arctic. A few subtle differences. Their antler morphology is different than mule deer. Their tails are different, their gait is different, and their habitat is different. Mule deer are found exclusively in the West. Their antlers are different and their tails are different. I've lived where these species overlap, and it's pretty remarkable about their habitat associations, where if I see just a flash of brown, I know which species it is based on its habitat. Habitat is a big driver, and white-tailed deer are very successful. So their habitat is essentially the Americas, forested, urban, remarkable, where mule deer on the left are a little bit more of a specialist. Now, deer in North America, and it's true for Latin America and South America, have a long history with humans. And in North America in particular, especially in the East Coast, white-tailed deer were a very important protein source for indigenous communities. And so various archaeological sites, and I've highlighted it here, deer would have made up a large, if not the majority of protein for some indigenous communities. In addition, their skins provide both clothing and ceremonial garb. And this sketch here in the far right is from a French explorer in very close to where I live. And deer were so important to the indigenous communities 500 years ago that they speculated that they were actually farming deer. It doesn't seem to be that was the case, but they were likely, and this drawing shows it, doing deer drives. There were so many deer that they could push them. And again, this was because it was such an important protein source historically. Then Europeans colonized North America, and again, there was a large relationship with deer. And so one of the neat things we know about wildlife management is probably the first example of formalized wildlife management is with deer, with hunting seasons. And so in Rhode Island, a state in the northeastern United States, in 1646, they enacted hunting seasons in an effort to manage numbers. Now, during this time, for the next couple hundred years, the European colonizers dramatically reduced deer numbers. They were a huge source of protein, often shipping skins back to Europe. And so, for example, this is a record highlighted from Savannah, Georgia, where over the course of 20 years, 600,000 individual deer were shipped to North America or to Europe. This is from one port. And so this was likely happening throughout the eastern seaboard. So history of indigenous relationship with deer, European relationship with deer.
And this European relationship with deer had a massive consequence. And this is something people often overlooked. But European, through forestry and overharvest, what happened with deer is their numbers crashed. So they went from 35 million about 100 years ago, 150 years ago, to places in the US where you see deer today. They were completely extirpated. They were removed from the landscape. And then what happened was massive reintroduction efforts, and then the deer recovered. And I'm going to come back to this because this is important when we think about genomic patterns. And then, of course, in North America, there's the modern day relationship with deer. And you can't trivialize this because deer in the US and to a similar extent in Canada, it's $100 million industry. There are housing prices in parts of the US and Canada that are dictated by the deer. So the price of my house is dependent on how big the antlers of the deer are. In addition to harvest, deer bring a lot of novel diseases, and some of these, or have diseases, and some of these diseases have actually jumped to humans. And so one of the big deer diseases we're concerned with is chronic wasting disease, 100% fatal. It's not thought to jump to humans, though there was a case or two cases this year that are suggestive of a possible jump. And COVID is a big thing with deer. And so in parts of the US, 40% of their deer will test positive for COVID. I do a lot of deer captures. And so this is me capturing a deer here. I just want to highlight, if I can, the temperature. This is winter capture, minus 16 degrees. Makes my dean happy. It was 11 p.m. on a Saturday night catching deer. We test all of our deer for COVID that we catch as well. And about 10% of our deer have COVID where I live. In addition, where I live, it's the only known case of COVID jumping from deer to humans as well. So deer are very important in modern day, both for human health, but there's a massive industry when it comes to deer. And what I've been interested in using genomic tools is understanding deer speciation. So we have mule deer and white-tailed deer. They're very similar species. They even hybridize. And what I would like to do, or what I've been doing, is using genomic tools to understand how these species separated. And one of the neat things that we can do with genomics is we can run relatively advanced models. So if we think of first-year biology, when we learned about speciation, we probably were taught something along the lines of what Ernst Mayr thought of. So islands, two populations go on islands, give them enough time, they become species. It turns out, and this is true for Darwin's finches, that the island rule or this island idea does happen, but it's probably less common than we think. And in fact, what can happen when two species are becoming species is they can exchange genes during this time. And so we call that speciation with gene flow. And genomics really allows us to identify these patterns. And so this is a lot of jargon. This is a really cool paper by Shang, but it identifies these patterns if we just look at the genome between two species that are consistent with different scenarios. And the ones I'm interested in are divergence with gene flow, so that's speciation with gene flow, versus allopatric selection, where that's the island model. And so we can look at patterns in our genome and see what do these species fit. And we wanted to look at this with deer. In addition, we can compare divergence to recombination. That's what's done here on the right. And we know that as species diverge, we'll see high differentiation correlated with negative recombination rate. Essentially, the genomes stop mixing. And so we can also screen for this with genomic tools. So we get a lot of information. Now with deer, this is the working speciation model. And it's based solely off mitochondria. And we all know mitochondria is maternally inherited.
And the challenge, and it's a model suggestive of reoccurrent secondary contact. So we had white-tailed deer and mule deer separate, and then over time they would hybridize, they would separate. Maybe this corresponded with glacial cycles. But this is the proposed model. And we certainly know that modern day deer will hybridize. It varies by area, but it's not uncommon to see a hybrid between these two species. So what I wanted to do was test this model with genomic data. And the way to do this is we use whole genomes. This is my sampling that the lab has. I wanted to say a couple things about my sampling. One is we use exclusively whole genomes. And I'm happy to chat with people about this because there's some trade-offs. But I've written about this, and through about a decade of working with every marker, we've come to the conclusion that whole genomes is preferable. Now, the finances of this is a consideration. In Canada, the resources aren't equally distributed in the world. And so, for example, working with Susana on the Pampas deer, we couldn't do any sequencing in Uruguay. We had to send it outside of Uruguay. In Canada, we have state supported resources. And so I can sequence a genome for about 400 Canadian. And so it's very accessible to me. But of course, I am missing white-tailed deer samples from south of northern Mexico. So if you know anybody, if you want to collaborate, I would love to work with people and try to understand some of the genomic history south of North America. This is the data that you'll see today that we're working with, probably 150 or so whole genome sequences. The other thing that we've been working on in my lab that I think is useful to highlight is we've been very lucky in our sampling where in wild populations, we've caught mother, father, and offspring. And doing that allows us to actually estimate the mutation rate specific to deer. So when you do these population genetic models, what you'll see today, whether or not you're aware of it, typically they depend on a mutation rate and a recombination rate. And mutation rates don't vary a lot in mammals, but they vary enough where they can make a difference. And so what we're trying to do and what we've done is estimate mutation and recombination rate for white-tailed deer. And so in this case, we had mother, daughter, we sequenced their genomes to very high coverage, and we identified 42 germline mutations in that offspring. And that gives us a rate of 1.3 to the 10 to the negative 8, which is what we sort of would expect in mammals. So yeah, and we have 4 trios. So we were able to luckily catch 4 mother, father, offspring. But this is unique to our study. And I think it's an important consideration when you run these models to make sure you have appropriate mutation and recombination rate. And I was also mentioning to Susana, I'm very interested in sequencing sperm to help with recombination rates as well. And so we have a project lined up where we'll be sequencing sperm of male deer to get germline recombination as well. Okay, so what did we find with all of these genomes? The first thing we found is up here on the left. If we just look at the genome separation, purple on the right, that's white-tailed deer. It's very distinct. Mule deer on the left, it has 2 groups, which we expect. They're broken into 2 subspecies, more or less. White-tailed deer, pretty much one giant group. The sample from Mexico or Coues deer, most likely, is slightly different. But then the Florida Keys are also very different. So genomes tells us 4 distinct groups. You wouldn't need genomes to know this. If I looked at mitochondria, microsatellites, I would probably get something very similar. Where we get the information with genomes is if we look for patterns of hybridization or ancestral gene flow. And one of the ways we do this is called the ABBA-BABA test. It's a funky test, but it allows us to detect introgression. So if I have 4 populations, 2 white-tailed deer and 2 mule deer, I would expect white-tailed deer to be AA and mule deer to be BB.
or vice versa. When mule deer and white-tailed deer don't fit the AABB, rather they fit ABA-BABA, that's where the name comes from. The only way that happens, so in this case, P1 and P2 are white-tailed deer, P3 is mule deer. But when you have ABA, P1 is white-tailed deer is more closely related to mule deer than it is to another white-tailed deer. The way that happens is through introgression historically. And we screen the entire genome for these patterns of ABA-BABA. And if it's neutral, meaning no strong evidence, you get a value of 0. When we do this in deer, everything in this red box is the relationships we care about. We get a value of 0. This suggests very little to no historical gene flow between the two species, counter to the model that was produced. In addition, some of the newer models, we can estimate on the far right-hand side, what they call the cross-coalescence rate. But when did these two species separate? And we come to estimates around 600,000 years ago to 1 million years ago, white-tailed deer and mule deer diverged. And consistent with some of these genomic patterns that I showed you in the Shang paper, we see this strong negative correlation between divergence and recombination when we compare the species. So that's this negative green slope. What that means is we actually think they're quite far along in terms of divergence. And so yes, they do hybridize, but there's possibly some incompatibilities as their genomes are quite distinct. So 2 distinct species, no evidence of gene flow. And that's big picture, past 1 million years ago. We can also do stuff looking at modern day demographic changes. And so I just wanted to remind you about the census size, what we know happened with deer. And you'll see what some of our demographic models produce with whole genomes. If we look at big picture, we see the last glacial maximum. So this line in purple, this is white-tailed deer here. We see that there was a big crash in effective population size, which is genetic diversity, that coincides perfectly with the last glacial maximum. This makes intuitive sense because deer in Canada, that was covered by ice 100,000 years ago, and white-tailed deer would have been hugely impacted. So these demographic models pick up these large-scale geological events. We can also do more detailed models, and this is what you typically do in the human world, where we can start to piece together specific timing of events. And this is a lot of arrows and noise, unless you really care about white-tailed deer and mule deer. But a couple cool things to note here. This is the Florida Keys. And we see that the population dramatically changed, got reduced about 7,000 years ago. That's really neat because that coincides with when the Florida Keys were thought to have become isolated. So the genomic data in both of these examples here and here is picking up big scale biogeographic events, and no evidence. This is white-tailed deer and mule deer at the top. Again, using a more detailed demographic model, no evidence of historical gene flow between species. We can estimate modern day demographic changes, and this is my most favorite figure from my lab. And I want to highlight, if you've seen these figures before, these are dependent on mutation rate and recombination rate. So it's really important to make sure the input is good. And I'll walk you through what we see. So this top figure in purple is white-tailed deer. Let's just focus on white-tailed deer. And we see a massive demographic crash about 100 years ago, 150 years ago. That's what the genetic data tells us. The US, they do a lot of interesting things, some good, some bad. One of the good things the US does is with wildlife management is they keep impeccable records. And deer, virtually every state has documented census data.
And so what we did was we compiled the census data. So top figure is genetics, bottom figure is census data. And every dot is the documented low of a given state. So this is Alabama. That dot is when the population was at its lowest. These gray bars are the time that Alabama spent reintroducing animals to try to get that population back up. So you can see everyone shows a similar pattern. About 100 years ago, Florida, Illinois, Louisiana, deer crashed. This crash, those dots, corresponds perfectly with our genetic data. Not only that, the recovery, these gray bars, we pick up as well. So it's a neat example of the type of signals that we can pick up with genomic data, very detailed, and it matches the census data perfectly. And we're going to come back to what else we can do with this shortly. Or now, actually. And so we have NE data and NC data. And if you've followed the conservation literature, we know that there's a ratio, there's a relationship between effective population size, NE, and the census size when it comes to conservation. And this ratio matters because if it's really low, meaning genetic diversity is really low relative to the census, that can create a problem. And what we see is when we compare the temporal estimates of NE and NC, that it's really, really low here for mule deer. So the NE, NC, everything in purple is the last 10 years, contemporary estimate of effective population size. They all fall below 0.1. And in conservation, this is a warning signal to wildlife management. And this makes sense with mule deer compared to white-tailed deer. White-tailed deer are doing quite well. Mule deer in various regions in North America are declining. And so this method also picks up, okay, mule deer might be have some populations of conservation concern. We also looked at the demographic consequences of this rapid expansion. So deer, almost extirpated 150 years ago, modern day deer in North America, 20 million. Did that have an impact on their genome? And what we can see with deer is if we just look at big signals, so we're going to compare white-tailed deer in blue to caribou in red. They have a negatives to GMAS D. This is consistent with an expanding population. There's a lot of rare genetic alleles in that population. Caribou, a value of 0, if not on the decline, which also we're seeing with caribou currently. So we have a rapidly expanding population. The question becomes, what do their genomes look like in terms of harmful mutations? And one of the things we see with deer, and this is true in mammals, that if you are a very diverse species, you also carry the most deleterious alleles. So the mice, for example, are just riddled with bad mutations. And we can see with deer, so this method here identifies genetic load or deleterious mutations, that deer considerably more harmful mutations than both caribou and mountain goat. Both of these two species on the left, far fewer numbers. Order of magnitude, lower numbers. Deer carry really high genetic load, and it's not distributed equally across deer, where in the Florida Keys in particular, they have a much higher genetic load than mainland deer. This population that's been isolated for 6,000 years has started to accumulate, in this case, missense mutations. That's what changes the protein, or loss of function mutations that more or less delete that protein. The key deer have 120 of them on average, where everybody else has 20 to 30. So we can look at these signals in the genome. The other cool thing we did with white-tailed deer is we looked at the impact of stalking on these genetic signals. So we started moving, or wildlife managers started moving deer
around all of the US in an effort to repopulate them 100 years ago. And what we can see, and I think we'll highlight this, is on the far right, there is a relationship between, sorry, it's a bit blurry, the timing of the last time we stocked animals and the number of deleterious alleles in that population. And it's positive, meaning the last time a wildlife manager went and introduced a deer to that population has the most deleterious mutations. So inadvertently, we see this relationship between us stalking deer and those populations that were stocked developing or starting to accumulate deleterious mutations. And this is important, and Jesus didn't talk about this, but this is from island foxes, where this would question, in certain circumstances, should we be performing genetic rescues, specifically if populations have been isolated for a long time. So in our example, it's white-tailed deer. There's 30 million of them. Who cares? But if you're an isolated at-risk species, this is something you should consider, that our intervention could have a negative impact. And so in the island fox case, what they wrote was, this is a scenario where these authors argued that genetic restoration through human-assisted gene flow could be counterproductive or even harmful, more or less for the reasons we've seen here. You could be introducing deleterious mutations to that population. And if you're a small population, selection doesn't work, it's drift. And so by chance, those deleterious mutations could become dominant in the population. So it's something to consider, especially with some of these more endangered deers in South America that I'm starting to work with. That's their demographic story. We also looked at what's underlying adaptive divergence between white-tailed deer and mule deer. And some cool things came out. If you do these genome studies, you always get immune genes. Those are always under selection. They're difficult to interpret. But what we find with deer is both sensory, smell, and temperature genes related to these traits are under selection. And this makes complete sense with deer, given that they always smell you before they see you. So they're highly dependent on these senses. And certainly temperature we see, especially with climate change, being an important driver. We also look at overall drivers of genetic differentiation, or what's driving the genome, so not looking for genes. And in both species, we see temperature and precipitation as the key drivers underlying the genetic patterns we see, not latitude, not longitude. So some cool stuff. So just to summarize, I think we're probably at 20 minutes. I haven't been following. That first part, we see no evidence of gene flow during speciation, and it appears quite recent within the past million years. We find evidence of climate and human drivers of demographic change, as well, genes underlying sensory and climate under adaptation. But we also see this high genetic load. Things to keep an eye on from my lab as our deer story continues. We are now integrating ancient DNA from museum specimens to get to understand temporal changes. We are looking at the genomic health of mule deer. We plan to sequence sperm of Odocoileus or white-tailed deer to get at recombination rate. And lastly, and I think this is probably quite important, structural variation. So this is quite I don't know, an in vogue topic right now. But what we're talking about is large changes in the genome, 50 base pairs or more. And we think this is actually probably quite important for speciation between the two deer species. And so I have a PhD student now characterizing these changes with white-tailed deer and mule deer. With that, I'll thank my lab on the right and my supporters, and I can answer questions.